I'm the chairman for Wajir Association for the Deaf. It is my first time to volunteer in this camp, and I'm very happy. I feel so encouraged, and I think we'll continue working together with you people. So, as the chairman of Wajir Association, Deaf Association, so I was ready there to assist at the desk, at the registration desk, to assist deaf individuals who needed services here. Many deaf people and the parents, they are not aware that they are supposed to register their kids, so they were asking what is SHA registration or National Council registration. So those are the challenges that they were facing. Also, maybe for example, when they did not have those birth certificates, they were having issues on communication, and I think they were hidden in their houses, and they didn't know how to help their kids to get the assessment. So I think it was a good move. Today I am really touched by the number of special cases that I've observed here, and I realized that this was, and it's an initiative that should be done in a continuous. The people in Wajir today are having a very intensive support from different kind of special doctors, and their problems are being attended to. So I take this chance to thank all the stakeholders who are involved, starting also the area MP and all the team that have taken this platform to make sure that this process has come to a very tedious way. So basically here we are here to facilitate people or children living with disability to acquire birth certificates so that we can register for SHA, for disability cards. And I think this will go a long way in enhancing visibility of these people, because most of them, they are hidden. In terms of registration of birth, we believe this is a process that will help us, or this campaign will help us to raise our registration level in Wajir, which is among the lowest in this country. I'm Rosa Jambo. I work for Department of Health, Wajir County. We've been doing SHA registration for these children living with disability. And what I've learned is that most of these disabilities can be prevented during the mother giving birth, that is delay in second stage. And for the Don't Hide Me campaign, this is a noble thing you've done for the Wajir population. As I've noticed, many of these children with those disorders didn't have birth certificates. They were not registered with the people living with disability. And for you bringing this service to Wajir, it has been a very good thing to the community. Mothers are struggling with children, so a mother could not decide whether to go and look for the birth certificate or to take care of the child. The registration has been good. Yesterday we registered about 28. Today it's ongoing, and we've already reached 32. And I can see even from the face of the parents, they are happy. magaalada Wajir ku noolahay dhowraan qaba alxamdulillah waxa weeye waraaq dhalasho ma haysan ugu horreyn waraaq dhalasho ma haysan hadda alxamdulillah waraaq dhalasho la siiyay photocopy baa laga bixiyaa balaash lacag laan lagu gooyay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ma haddu celina inta ka sokaysa midda waraaqdan waxaan hay'adii waxaan keentay waa u mahad celina 190 wiil xanuunsana meeshaan la imaaday wiilkayga horaan waraaq dhalashada maqan waraaq dhalashada lii hagaaji waa lii caawi lii saacaday waxa ku bahadana imbiga Wajir isti iyo dadka kale oo la shaqeeyeen oo hoos joogiisa ahay baan ku mahadina ma aragtay wax weyn baa shalay lii qabtay aad baa lii saacaday wiilkayga 7 sano jira ilaa 7 sano ilaa 5 bilood waa xanuunsanaay
intaas baan soo xanuunsanaan haystay waxaan ka hor wax isaacideeyay ma arkin hadda shalay alxamdulillah aad baa lii saacideeyay waraaq dhalash waa liigu hagaajiyay waa lii garab qabtay si fiican lii garab qabtay oo lii saacideeyay liigu qabtay ilmihii waa liigu diligi waa lii daaweey intaas maxadan ku sheeganaa afartii ruuxoon la imaaday oo imaamo waayeel oo 80 jir ay ku jirto hooyaday ah iyo 3 cunug aan dhalay marka nin walba meel un baas xanuunsanaay intiin wax un baa laga qabtay intaas maxaan u mahad celinaa MB-ga Wajir East iyo isbitaalka shaag iyo intii kale oo muslimiin ah wax la qabatay yaan u mahad celinaa maxaan kaloo leeyahay walaalahayn had intaan noo soo qabtay waa mahadsanyihiin dad badan dhibiriyaal ha jira haddaan ay reer Wajir insha Allah arrinta ayada waa ka codsanayna in mar walba noola soo celiyo meeshan aniga waxaan keenay wiil oo ilaa 6 sano maartay dhagaha ay xirmeen oo asaga iyo macallimiintu wax barayeen ay ismaqli waayeen ayaan keenay shalay oo taariikh 13 ahayd wiilkii waa la cawi waa la baaray dhagihii meel baa laga fiiri ciladiisa waa la helay ma sha Allah dhakhtar fiican ayaa maartay aan la kulmay wiilkii waxa maartay wixii u baahnay oo baashi dhagaha la gelinay oo birti oo maqalka saacideynayso asaga macallinka isku maqlaayeen yaa foomka ayaa la buuxi hadda waa diyaar dhakhtarka ayaan sugahay waa qaadan rabaa marka ilaahay ka soo waxaan u mahad celinaynaa ninkii oo maartay arrintan soo qaban qaabay oo ugu horeeya MB-gi Wajir East aniga waxaan ka imaaday Wajir South barnaamijka idaacadan ka dhageystay Wajir South ayaan ka imaaday reer Wajir South ay joogan meeshan oo ka faa'iideystay reer Wajir West ay joogan reer Wajir North ay joogan 6 constitution oo county Wajir ayaa ka faa'iideystay wax Wajir East kaliya loo qabto ma ilaahay baa mahad iska leh mahadaas ilaahay ka sugo waxa maartay ay u sugan tahay MB-ga Wajir East iyo inta kale oo asaga u kalkaaliyaal oo wax la qabanayeen isbitaalka waxaad arkaysaa dad waayeele oo reer Wajir ah oo warqad dhalash meeshan loo buuxay oo meeshii maartay mar hore aan haysan waxa kale oo arkaysaa dad oo iska reer baadiye oo warqad dhalashada afkeeda aan fahansan dadku waa fara badan yahay oo hadda meeshan inta ka war heleen bahasha la keenay mashiinta la keenay laptop la keenay daqiiqad lagu hagaajinayo oo niman gaar ah waxa kale oo hadana gooni ahaan u sii aragnay in walba dhakhtar walba kii dhagaha gooni ahaan asaga loo dhiibi kii indhaha kii maartay qomanka kii alxamdulillah kii curyaamaha marka taas waxa kale oo hadana marka nin walba meeshiisa ayaa loo dhiibay shaqadan wax u kala socdaa si fiican alxamdulillah si nabadgelyo ah si wanaagsan We are partnering with the Don't Hide Me campaign regarding assessment of children with special needs and disabilities. This is not our first time. This is our second time. We previously had a campaign in Garissa County. Now we are having it in Wajir County, which is quite a big success compared to the earlier campaign. We are doing assessment of children with special needs and disabilities, one, for purposes of identifying what is the nature and degree of disabilities and referring them to medical personnel for medical intervention. Two, we are also doing a campaign to assess the children for school placement. A lot of children are hidden in the villages and need to be brought out to attend education. There are schools for government in their surrounding area, and therefore Don't Hide Me has approached Kise. We come and do the campaign together to bring the children out. This is also very much important for the community and for those who are the most vulnerable in these communities of Wajir County. So this is to appreciate the surgical team and the stakeholders who have taken part and supported the campaign, and also to give recognition to now the Don't Hide Me campaign that has been happening these 3 days and which will be at least finalizing tomorrow. Kenya Red Cross has also supported in making sure at least the event is successful. We are also making sure, inshallah, tomorrow, which is the last day, we are going to support these 400 households with now these vulnerable children with disabilities with food aid, and inshallah to ensure at least when they go back home, these children have sufficient nutritional capacity to at least support their children. My name is Ali Bashir, the Executive Director of Safe Surgical Aid, one of the organizations that have organized this medical camp and awareness campaign.
that is called Don't Hide Me, that is targeting children with various forms of disability. In this camp, we have provided therapy, we've provided assessment, we've provided disability registration, we have issued, unlike the last two campaigns, this one, we provided birth certificates on site. As at the time I was giving this interview, the numbers were 124 children who were issued with birth certificates on site. Because without birth certificate, they cannot get the disability registration. They cannot also get the SHA registration, as well as enrollment in schools. The turnout has been the biggest we have seen. We have been doing this campaign for a few years. This time around in Wajir, people have turned up to, in great numbers. Only the first day we have seen 244 persons with disability, and majority of them children. This camp was organized by various organizations collaborating with the Office of the Member of Parliament for Wajir East constituency, Honorable Adan Dawood, who has greatly enabled us to bring all these services together. My name is Najma Osma, and I'm the co-founder of #Don't Hide Me. We are here at Wajir County for the past couple of days. We had such an amazing medical camp. First of all, I would like to say special thanks to all the parents who come to those 3 days for medical camp. We have seen children who are such an amazing, with the different needs, such as Down syndrome, autism, CP, and different challenges as well. Mamoyinkan oo special need kids ka haastaan aan wada register garayno. Kuwii oo qabaan insurance, maybe some of them are even county government workers, national government workers, ma ahine kuwii aan awoodin across the county government-ga ayaa ka bixinayso SHA inshallah ta'ala. We will negotiate waan la fadhiisanaynaa qolada SHA, waxaan ku heshiinaynaa special rate, waxaan rabnaa inaan caawina dadka la yiraahdo indigents, dadka aan awoodin inay iska bixiyaan lacagta, aan ka bilowno kuwa haastaan amise maxaa la yiraahdaa intuu dhaqaaleynayaan familiyaashaasi as a family oo dadkan disabled or special needs ka qabaan noocay ahadaanba. We can pay their premiums, let's pay SHA their premiums, and let's give them access to medical services like everybody else. Ilmahan baahida gaarta qaba in la qariyo. Aniga markaan soo koray soo baar magaalada Gaaris, waxaan arki jiray ilmo sidan oo kale oo chain inta lagu xiro, xarig lagu xiro, geed lagu xiri oo loo diidan yahay inay ummadda kale ay arkaan. Marka ummaddan ilmahan ay tahay maanta meeshan aan ugu maanay, waxaan ku faraxsanahay horta maadaama reer Wajir sida uga soo qayb qaadateen arrintanaytu. maxaa yeelay maanta waxaan maqlay qariibus 700 dhalinyaro oo ilmo yaryar ah oo baahida gaarta qabaan inay meeshan imaadeen la register gareeyo. inta ka hor waa la qarinay. maalintii aan Gaaris tagaynay waxaan ku murmaynay 100 ruux ma la heli karaa. markii dambe 400 iyo wax bay noqdeen, 470 yaa soo baxay. marka waxay tusaysaa campaign-ka aan bilawnay iyo movement-ka aan bilawnay message-kii in la qaadanayo, hadalkii aan bilawnay in dadkii ay qaateen. marka waxaan rabaa sidan in loo ogaado ilmahan baahida gaarka qabaan waa ilmo anaga aan dhalay, waa ilmo ummad anaga naga mid ah, siday ku imaadeen habaar kuma imaanin, imtixaan kuma imaanin. laakiin imtixaanku wuxuu imaanay waalidka kale kuma imaanay ilaa ummadda kale ay la degan yihiin ay jiraanka la yihiin yaa lagu imtixaamay ayagana. hadday ka qayb qaadan waayaan ilmahanayto mise ay yasaan mise xaqooda ay siin waayaan mise la ogaan waayo ilmahan, imtixaanka wuxuu u yaalaa ummadda udil, madaxda, ummadda, jiraanka, kulligeen.